So, dear students, I am going to start the next part of the poem, 2.2 Standard 12th English. Today, rest of the part I am going to start 2.2 poem, Standard 12th English. Yesterday, I have discussed about the first part. Yesterday, I have discussed in my video 2.2 Indian Weavers poem, written by famous, well-renowned poetess Sarojini Naidu. She belongs to India. I have provided the brief introduction of Sarojini Naidu. She was very famous poetess. She was very famous activist, and she was known as the Nightingale of India. This video will help you to understand easily the second poem of Standard 12th English. Nowadays, due to COVID-19 pandemic situation, all colleges are conducting online classes of Standard 11th and 12th. This video I'm going to make for Standard 11, Standard 12 especially. So all my students of Nashik, including specially Bhosla Military College, my all students. So please, whenever you will listen my video, through this video you can understood easily how the poetess Sarojini Naidu has expressed her views regarding Indian weavers. काल मी तुम्हाला म्हटलं होतं की भारतीय विणकाम म्हणजे विणकर जे असतात त्यांच्याविषयीचं वर्णन इंडियन वीवर्स या कवितेमध्ये सरोजिनी नायडू या कवयित्रीने केलेलं आहे. अतिशय मोठ्या अशा कवयित्री भारतातल्या आहेत. ही कविता शिकत असताना तीन गोष्टी आपल्याला लक्षात येतील की माणसाच्या आयुष्यामध्ये तीन महत्वाचे टप्पे स्टेज असतात माणसाच्या आयुष्यामधले. चाइल्डहुड, यूथ अँड लास्ट स्टेज दॅट इज ओल्ड एज, म्हणजे म्हातारपण. तर भारतीय विणकाराची तुलना या माणसाच्या तीन आयुष्याशी कशी केलेली आहे, तीन टप्प्यांची कशी कवयित्री सरोजिनी नायडू यांनी केलेली आहे. ही कविता केवळ आपल्याला 12वीच्या अभ्यासक्रमात आहे, 12वीच्या इंग्लिशच्या पाठ्यपुस्तकात आहे म्हणून आपल्याला शिकायची का, तर नाही. मित्रांनो, माझा उद्देश असा आहे की प्रत्येक कविता 12वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये जी आहे ती अतिशय सुरेख अशा सगळ्या कविता, सगळ्या पोएम्स या सिलेबस मध्ये आपल्या आहे. आपण पुढे जाऊया. आय शेअर माय स्क्रीन. Here again, I don't repeat the point. I come to the next slide. Here I explain the theme of the poem. Theme of the poem. What is exact theme of the poem? What poetess Indian weavers in this poem Sarojini Naidu has expressed. The poem Indian Weavers highlights the craft and skill of Indian weavers. It is a short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines each. Each stanza of poem represents the 3 important events of human life. The poetess talks about 3 types of dresses that the Indian weavers weave at 3 particular times of the day. Metaphorically, each time and the dress weaved in that time symbolizes a particular stage of man's life. Poem consists of a discussion between poetess and the weavers. By using symbols of clothes and times of the day, Sarojini Naidu has summed up the life of human beings in 3 main stages. Whenever you will face the board examination paper, 12th standard, as a paper setter or as an examiner of the Nasik board, I have checked the board exam papers last year in my Bhosla Military College. I observed that when the paper setter sets a question, particularly compulsory question, compulsory activity for students, it is write a appreciation of the poem.
So whenever the students have to write, have to present, have to focus this compulsory question which is being asked in board examination entire Maharashtra. This question is compulsory question. Write appreciation. So while writing answer of appreciation of the poem, any poem, मराठीमध्ये appreciation याचा अर्थ असा होतो की रसग्रहण करणे. मुलांना हे लक्षात येत नाही की बोर्डामध्ये पेपर लिहित असताना बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये ऍप्रिसिएशनचा प्रश्न जेव्हा मुलं लिहितात त्यावेळेला जो पॉइंट परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे त्या पॉइंटला अनुसरूनच उत्तर लिहिणं बोर्डाच्या एक्झामिनरला अपेक्षित आहे. भलतंच आपण लिहिलं, थीम विचारली आणि तुम्ही एखाद्या सिनेमाची स्टोरी लिहिली तर एक्झामिनर बोर्डामध्ये तुम्हाला मार्क्स देणार नाही, इन्क्लुडिंग मी ऑल्सो. 10वी आणि 12वीला बोर्ड आहे. विशेषतः 12वीचं वर्ष करिअरचं वर्ष आहे मित्र आणि मैत्रिणींनो. 12वीला बोर्डाचा पेपर लिहिताना जेव्हा तुम्हाला एखाद्या कवितेवर ऍप्रिसिएशन विचारलं जातं त्यावेळेला आपण प्रत्येक कवितेचा अभ्यास केला पाहिजे. एव्हरी स्टुडंट ऑफ 12th स्टँडर्ड शुड स्टडी इन डिटेल इच पोएम. आता जरी कोविडमुळे 25% अभ्यासक्रम कमी केला होता, पण नेक्स्ट इयर आता येणारं वर्ष पुन्हा 25% सिलेबस रिड्यूस राहील असं गृहीत धरून अभ्यास करू नका. प्रत्येक कविता, प्रत्येक कवितेचा अभ्यास, त्या कवितेची थीम, त्या कवितेचा परिचय, त्या कवितेशी निगडीत सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास तुम्हाला करावा लागणार आहे. आणि म्हणून आपण हे लक्षात घ्या की मी थोडं मराठीमध्ये यासाठी घेतोय की माझ्या 12वीच्या मुलांना ते कळावं. काही मराठी मीडियमचे आहेत, काही सेमी इंग्लिशचे आहे. सम स्टुडंट्स बिलॉंग टू इंग्लिश मीडियम, some students belongs to CBSE, state board or Marathi medium. That's why I am using Marathi language while teaching English. So while writing answer of theme or appreciation, points will be given to you in 12th standard board examination paper by the paper setter. My point was, while writing answer of theme, in brief or in short, you have to present your answer for theme. So here the theme of the poem Indian Weavers is expressed by the poetess Sarojini Naidu. I come to the next slide. Now some difficult words or glossary or notes are provided by me on the basis of this poem. I don't read each word and its English meanings. I don't waste my time. You can go through the textbook and read the textbook carefully, please. I come to the directly paraphrase. It's a brief summary of the poem. I have observed students are using private notes, students are using guide, students are using digest. I totally oppose this thing. For board exam, every student should read textbook in detail and in brief also. I also focus on textbook reading. Habit of reading is must. Habit of reading. And habit of reading will not be developed in 1 day or 2 days. It's a part of practice. If you make it habit, so you can develop yourself habit of reading first, then habit of listening, habit of writing. So all points are very necessary for all students of 12th standard. See the paraphrase. First stanza